The Palestinians never miss an opportunity to miss an opportunity. Instead of standing for peace, the PA used international diplomacy to shield Hamas. We saw it in the General Assembly. We see it every day here. Instead of confronting Hamas, the PA protected them. Unfortunately, the Palestinian authorities failing run even deeper. Not only have they failed to condemn terror, but they have encouraged it through words and policy. Through the vile policy of pay to slay, the PA has turned the murder of innocents into a profitable enterprise. Terrorists are rewarded and their families compensated. The PA has transformed innocent Israeli blood into a form of sick currency. This is not just a betrayal of Israelis, it is a betrayal of the Palestinian people whose future is being sold off for violence. And I want to ask the distinguished minister and the Prime Minister, your government's collaboration in this violence has prolonged the conflict you claim to want to resolve. You shelter terrorists rather than condemn them. And we speak about Gaza and about the future of Gaza. And how do you expect to be part of a functional and cooperative future for Gaza when you cannot even maintain control over the areas you govern now? Look at the cities in Judea and Samaria, like Jenin and Tulkarem, which are just short rides from Ramallah, the center of the Palestinian Authority. You know as well as I do that Mr. Mustafa and Mr. Abbas and maybe Mr. Mansour, they cannot enter these areas, not anymore. They cannot go to Jenin, to Tulkarem. Your security forces refuse to confront the radical armed terrorists who are quickly seizing control. You have given over these cities and many more into the ruling hands of terrorist monsters. How can you expect to govern Gaza when you have allowed terrorist strongholds to flourish in your backyard? The international community must ask itself, how can the PA possibly be trusted with Gaza's future? Let me be clear. Israel will not stand by as terror spreads. There will be no safe haven for terrorists in Judea and Samaria or Gaza. The IDF is operating wherever necessary, focusing on areas like North Samaria, from where terrorists launch many of their attacks. Everyone here must remember, these operations would not be necessary if the Palestinian Authority met their obligations. They are both incapable and unwilling to do so. Instead of rooting out terrorism, they allow it to fester, leaving Israel no choice but to act. And that's what we do. And we have a mission to eliminate terror wherever it arises, in Beirut, in Jenin, in Gaza, and we will not stop until our citizens are safe. Distinguished colleagues, while Israel fights a war it did not seek, we have made every effort to protect Gaza's civilian population. Despite relentless attacks, we have ensured that humanitarian aid continues to flow. Well over 1 million tons of aid have entered the Strip via over 50,000 trucks. Of the more than 1 million tons of aid, over 800,000 tons have been food. We stand ready to continue to facilitate the entry of aid, and we will continue to go above and beyond our international obligations, even as Hamas continues to embed itself among civilians. These are not actions of a nation seeking destruction. As the Palestinian Authority and their allies would have you believe, and you're going to hear many ministers today, these are the actions of a nation that values life, fighting an enemy that worships death above all else. Yet the PA remains silent on these facts, choosing instead to distort reality to further their political agenda. It is time for the international community to regain its moral clarity. And you know, we see it all over, around the world. We see a clear divide between those who seek peace and those who thrive on chaos and violence. Do not waver. Do not hesitate.
There is a distinction between good and evil. In each of your countries, you face radical forces, criminals, extremists, and law-abiding citizens who simply want to live in peace. The question we must ask ourselves today is this: which path is the Palestinian Authority choosing? They have to decide. They want to follow Hamas or to be something else. The PA must be forced to condemn terrorism, to renounce Hamas, and to change the radical positions that fuel this cycle of violence. They must realize there is no future in terrorism and that peace requires courage, not weakness. But whether or not the international community finds the strength to act, Israel will not waver. We will continue to defend our people, protect our borders, and uphold the values of peace and justice. Our resolve is unbreakable, our mission is clear, and we will prevail. I thank the representative of Israel for his statement. I shall now make a statement in my capacity as the Prime Minister of the Republic of Slovenia. I want to start by thanking the Secretary General for his briefing and recognize a number of high-level participants at this meeting. Excellencies, after this week's debate on leadership for peace, I'm convinced that making a daily choice for peace is also a sign of courage. To ensure peace in the region, we must make tangible and bold steps to protect the two-state solution. I'm not talking about an empty slogan. We need courage from leaders in the region and from this Council to change the trajectory we are facing. Facts on the ground are making the prospects for a two-state solution almost non-existent. Firstly, I agree we can no longer stand idle. Every single leader must contribute. It has been almost a year of the war in Gaza, a year of hostages kept in the tunnels, a year which brought suffering, killing, and destruction. And this is in addition to decades of suffering, killing, and destruction of the entire occupied Palestinian territory. Many of us around the table have stepped up our efforts to ensure humanitarian assistance and contribution to different organizations, provided glimpses of humanity to the people in Gaza, including UNRWA. Merely humanitarian efforts are not enough. We need concrete political signs. Slovenia recognized State of Palestine this June, and I call on the others to do the same. The recognition of Palestine is an extremely important political sign and a message of encouragement for the Palestinians in their struggle for statehood. We must support initiatives empowering the Palestinian Authority government to take control over the entire Palestinian state and regain trust of the Palestinian people. Secondly, we must work together. This Council has adopted numerous resolutions on this conflict, including 4 on this war. ICJ has been clear in its provisional measures and its latest advisory opinion: occupation must end. Practices and policies such as illegal settlements, settler violence, and human rights violations must end. This Council must be united and adamantly clear in its call for immediate implementation of its resolutions and decisions of ICJ. There should be no double standards and selectivity. If only one of us is not protected by the international law, none of us can no longer rely on it. Thirdly, we must act to prevent peace in the region slipping away. We can no longer express our concern about the potential regional spillover. However, the spiral of violence has gradually become more complex. This week,
And in the last days, we have seen an enormous escalation in Lebanon. Attacks must cease. We call for restraint of all actors and respect of international law. The Council must clearly respond to this threat to international peace and security. We cannot let another Gaza happen. Lebanon is a further sign that we urgently need to deliver on the ceasefire deal. Fourth, we must not forget about the West Bank and East Jerusalem. As the world focuses on Gaza, the situation in the West Bank and East Jerusalem has reached a boiling point. Israeli dehumanization of Palestinians has reached a new height. The number of Palestinian children in the West Bank alone who have been killed by Israeli forces nearly tripled in a year. Death toll in the West Bank since October 7 is the highest in the last 15 years. There is a dramatic increase in the intensity of settlement expansion, which involves numerous human rights violations. Excellencies, standing for peace cannot be in the form of hatred, escalation, provocation, occupation, or terrorism. Standing for peace is through normalization of ties, negotiation in good faith, equality, and respect for international law. Only a just solution of two states, Israel and Palestine, side by side in peace and security, can turn a new page for the security and prosperity of the region. And what is this Council doing? Definitely not enough. I have therefore instructed our ambassador to the Security Council, to the United Nations, to start consultations on a possible new humanitarian resolution on Palestine. Thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Wang Yi, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 主席先生、秘书长先生、各位同事，中方欢迎阿拉伯国家提议召开安理会中东问题高级别会议。当前形势下，召开今天的会议十分重要，也十分必要。感谢格罗布总理主持今天的会议，我们都认真听取了古特雷斯秘书长所做的通报，对秘书长先生以及联合国方面的斡旋，以及促进中东和平所做的努力，我们表示赞赏。主席先生，本轮巴以冲突已经延续了300多个日夜，人道危机前所未有，战争惨剧骇人听闻。加沙民众惨遭轰炸、封锁，饱受饥饿、疾病折磨，4万多平民失去生命，上百万人被迫流离失所，妇女和儿童首当其冲。与此同时，从黎巴嫩到叙利亚，从也门到伊朗，冲突外溢持续蔓延，地区热点交织共振，冲突烈度螺旋上升，中东局势令人担忧。中东不稳，天下难安。面对当前的困难和挑战，国际社会不能置身事外，安理会更不能无所作为。在此，中方提出4点主张：第一，战争冲突不能持续，必须立即实现全面停火。战争多延续1天，就会有更多的平民罹难，家庭破碎；冲突多蔓延1域，就会有更多的危机外溢，仇恨衍生。要以最大的紧迫感，推动加沙永久停火、全面撤军。冲突当事方要全面落实安理会有关决议，尽快做出停火决断，不要再采取加剧紧张局势的冒险行动。对当事方有重要影响的国家，也要拿出真诚、负责任的态度，为平息战火发挥更多建设性的作用，切实管控和防止危机的外溢。
当前黎以局势令人担忧，黎巴嫩的主权应当得到维护，黎巴嫩人民的安全应当予以保护。中方反对一切滥用武力、加剧地区紧张的行动，谴责一切伤及无辜平民的行为。我们敦促有关方面立即采取措施，防止局势进一步恶化，避免造成更多的人员伤亡。第二，8人之8不能背离，必须携手推进战后治理。加沙曾是多元文明的交汇点，如今却被战火吞噬，遍地残垣，满目苍夷。要坚持8人主导、8人所有、8人之8的原则，统筹推进加沙的战后治理。要鼓励巴勒斯坦各派落实好关于结束分裂、加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言，支持巴勒斯坦民族权力机构增强权威和治理能力，实现对巴勒斯坦所有领土的有效管辖，以巴勒斯坦人民为主体开展具体的治理事宜。中方呼吁召开战后重建会议，倡议国际社会、地区国家和区域组织积极参与。第三，公道正义不能缺席，必须尽快激活两国方案。上周，紧急特别人大以压倒多数通过首份由巴勒斯坦提出的决议，要求落实国际法院的咨询意见，尽快结束以色列对巴勒斯坦领土的非法的占领，这具有重要的历史意义。联合国有关决议不能沦为一纸空文。巴勒斯坦人民建立自己的国家的梦想不能被一再否决。中方敦促有关当事方立即全面落实联大决议要求，履行应尽的国际义务。安理会应支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，为落实两国方案做出新的努力。中方支持召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实两国方案的时间表和路线图，最终实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处，阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。第四，国际合作、国际支持不能缺位，必须维护中东和平稳定。中东曾是人类历史的文明高地，绝不应成为当今时代的和平低谷。国际社会要在充分尊重中东国家意愿基础上，支持中东国家运用自身智慧解决地区热点难点问题。要在坚持相互尊重、公平正义的前提下，推动构建符合中东历史现实、兼顾各方合理关切的安全架构。要支持这一地区的联合国维和行动有效履行授权，推动局势降温，促进和平发展。国际社会要加大人道援助力度，确保人道物资有效准入，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处继续发挥重要作用。尚未恢复对工程处供资的国家，应该尽快恢复供资，要帮助中东国家，特别是受冲突影响的国家，实现可持续的发展，夯实持久和平的基石。要抵制外部施压干预，让中东摆脱冲突对抗的阴霾。主席先生，中国是中东国家的战略伙伴，始终是中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。中国从不干涉中东国家的内政，从不在中东地区圈化势力范围，从不利用热点问题谋求地缘私利。我们所做的一切，都是为了推动中东地区恢复和平稳定，支持中东国家实现稳定繁荣，帮助中东人民过上幸福生活。战争考验人类的良知与正义，和平需要各国的智慧和决心。中国愿意同包括阿拉伯和伊斯兰国家在内的
所有热爱和平、主张正义的国家一道，共同为早日平息战火、遏阻冲突外溢、落实两国方案、促进中东和平而不懈努力。谢谢主席先生。I thank His Excellency Mr. Wang for his statement. Now give the floor to His Excellency Mr. Ahmed Attaf, Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria. شكرا لكم السيد الرئيس على استجابتكم الكريمة لطلبنا بعقد هذا الاجتماع، والشكر موصول كذلك للسيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على إحاطته الدقيقة والمعبرة حول الملف الذي يشغلنا اليوم. لقد بادر وفد بلادي بطلب تنظيم اجتماعنا هذا لتسليط الضوء مرة أخرى على المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن تجاه ما تشهده غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ ما يقرب العام كاملا، وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهنا من تصعيد إسرائيلي خطير ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن واستقرار الجميع. إنها مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لمجلسنا أمام هول الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودول المنطقة. وإنها أيضاً مسؤولية راسخة لمجلسنا لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرف من الظروف، ولا تقبل التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع. وإنها أخيراً مسؤولية ثابتة لمجلسنا لا تتقادم ولا تسقط في ظل العجز الذي أصاب الهيئة المركزية هذه وشل من قدرتها على الاهتداء إلى سبل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه. لقد التأم مجلسنا هذا عشرات المرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وقد أسفرت هذه الاجتماعات بعد طول مداولاتها وتعسر مفاوضاتها إلى اعتماد قرارين وحيدين يطالبان بوقف إطلاق النار في هذه الأرض الفلسطينية الجريحة، وهما القراران اللذان لم يعر لهما الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أقل احترام، بل على العكس من ذلك تماما راح يمعن في جرائمه الشنعاء وانتهاكاته الصارخة وممارساته اللا إنسانية دون أن يلقى أي ردع حاسم أو أي إدانة صريحة أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من لدن مجلسنا هذا. وها نحن نقف اليوم على التداعيات الكارثية الناتجة عن إطلاق العنان للاحتلال الإسرائيلي والتساهل مع ممارساته الإجرامية وصرف الأنظار عن مخططاته التوسعية والتدميرية والتخريبية. فبعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية
وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها من اليمن إلى سوريا إلى إيران وصولاً إلى لبنان، أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات. وبالفعل فإن ما تم اقترافه من جرائم في غزة منذ عام وفي لبنان راهناً يصعب نعته دبلوماسياً أو سياسياً أو قانونياً، فهمجية هذه الجرائم وصلت إلى حدود ما هو لا حضاري ولا أخلاقي ولا إنساني. لقد أقام مجلس الأمن الدنيا وأقعدها في مواقف سابقة لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. ولقد لجأ مجلسنا هذا إلى الفصل السابع من الميثاق لفرض الحظر والعقوبات في حالات أقل بكثير مما يحدث في غزة وفي لبنان وفي سائر الجوار الفلسطيني فداحة وخطورة وجسامة. ولقد كان مجلسنا هذا وراء تحريك الهيئات القضائية الدولية وتأليبها في مواضع لا تقارن البتة مع هول وهمجية ما شهدناه ولا نزال نشهده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. إننا وإذ نستعرض تجارب المجلس السابقة في التعامل الحازم والصارم مع عدم احترام قراراته الملزمة، نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات التي تطرح نفسها بكل إصرار وإلحاح. إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة، نظام ينطبق عليه دون سواه؟ إلى متى يبقى هذا الاحتلال محرر اليدين ومطلق السراح يمعن في الإجرام مثل ما يشاء ويدوس الشرعية الدولية أينما شاء ويعبث بأمن واستقرار المنطقة كيفما شاء دون أن يتحمل أو يحمل تبعات أفعاله وعواقب ممارساته؟ وإلى متى يبقى هذا الاحتلال يتمادى في طغيانه وتسلطه وكأنه يملك بيديه مصير ومستقبل الفلسطينيين، بل مصير ومستقبل المنطقة برمتها، دون أن يتم وضع حد لهذا التجبر ولهذا الغرور؟ إننا نعتقد جازمين ومخلصين أن الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوأ، الرهان على تشجيع وترسيخ هيمنة المحتل، والرهان على تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة، والرهان على تعبيد الطريق واسعاً أمام المخطط الإسرائيلي الذي سيدفع لا محالة بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير لا يصعب البتة التنبؤ بمآلاته وتداعياته الكارثية على الجميع.
إن خطورة هذه التطورات لا تدع أي مجال لتماطل أو تقاعس مجلسنا هذا في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه. فالفلسطينيون ومعهم اللبنانيون وكافة دول وشعوب المنطقة لا يطلبون المستحيل أو المحال، إنهم يطلبون تحرك مجلسنا هذا لوقف ما يطالهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير، وإنهم يطلبون تحرك مجلسنا هذا لفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة، وإنهم يطلبون تحرك مجلسنا هذا لتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها. وقناعتنا تبقى راسخة من أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في إجهازه على القضية الفلسطينية لن يزيد هذه القضية إلا توهجاً وبروزاً كأعدل قضية على وجه المعمورة، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزماً وإصراراً على استرجاع حقوقه الوطنية المسلوبة، ولن يزيد المجموعة الدولية إلا إيماناً بأحقية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل، كحل دائم، كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قاطبة. وشكرا سيادة الرئيس. I thank His Excellency Mr. Attaf for his statement. And now I give the floor to His Excellency Mr. Hugh Hilton Todd, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Guyana. Thank you. Thank you, Mr. President. Secretary General, colleague foreign ministers, permanent representatives, all. Mr. President, I thank you for convening this meeting and express my thanks to the delegation of Algeria for initiating the discussion on the ongoing situation in the occupied Palestinian territories. I also thank the Secretary General for his briefing. Mr. President, in a few days, it will be 1 year since the Hamas attack on Israel and the brutal war of retaliation on Gaza. This is another year added to the many decades of violence since 1948. Recently, however, there have been some extremely worrying dynamics. I will highlight 3 of them so that we can take cognizance of what they mean for the prospects of achieving a permanent solution, the rule of international law, and the legitimacy of the United Nations, including this Council. First, the systemic compromising of the humanitarian response. It is characterized by reduced access into Gaza, restrictions on the entry of life-saving necessities, non-functioning deconfliction mechanisms, targeted attacks on humanitarian personnel, including those of the United Nations, as well as targeted attacks on civilian infrastructure, including schools and hospitals. Second is the attempt to control the narrative about war, deliberately putting out false and misleading information about what is happening in Gaza, or attempting to muzzle those who are vocal about the atrocities taking place. We have heard, for example, that there is no challenge regarding the supply of humanitarian assistance to Gaza.
except the United Nations' inability to handle the flood of aid. We have also seen the killings of journalists, even in instances where they were wearing clearly marked press vests. Just over the weekend, we saw the forceful closure of one media outfit in the West Bank. The misinformation campaign against UNRWA and its unproven accusations cost the agency dearly at the beginning of this year. Though a substantial amount of funding has been restored, significant voluntary contributions are still being withheld. The move by the Israeli Kessenet, hope I got it right, to designate the agency as a terrorist organization is another dangerous element of the misinformation campaign. The third element, and perhaps the most worrying, is the blatant and seemingly entrenched disregard for international law by the occupying power that characterizes not just this war, but the Israeli-Palestinian conflict more generally. This disregard is made even more dangerous by the accompanying lack of accountability, creating a situation of impunity. This is the principal reason for the protracted and stalled situation regarding the Palestinian question, and the reason that no solution seems imminent. Mr. President, I conclude with three appeals. One, we need an immediate ceasefire in Gaza, the release of all hostages and illegally detained Palestinians, and an end to the campaign of violence in the occupied West Bank, including East Jerusalem. We also need a de-escalation of tensions across the region and for all parties, including Israel, to cease their provocative actions. Two, we need concerted international efforts in support of the well-being of the Palestinian people, both in the immediate and long term. This must include action by the Security Council to end the war in Gaza and the heightened violence in the West Bank. It has gone on for too long, far too long, and we must take decisive steps to end it and to secure peace in the region. And thirdly, we need to end this war and make progress towards achieving a two-state solution. We cannot allow Israel to continue dismantling the two-state solution. Ghana is committed to doing its part on all of these fronts. I thank you. I thank His Excellency Mr. Todt for his statement. Now I give the floor to His Excellency Mr. Manuel Gonçalves, Deputy Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. Mr. President, Mozambique commends the Slovenian presidency for convening this important briefing on current situation in occupied Palestinian territories. We thank Algeria for requesting this timely briefing. We also thank the Secretary General for his important statement on the alarming situation in the Middle East. Mr. President, the situation in Gaza and the occupied Palestinian territories remain critical. We have witnessed a significant escalation in violent and militarized operations, causing a higher number of casualties, extensive destruction of immeasurable civil infrastructure, including schools, hospitals, and shelters. The expansion of settlements has also intensified, leading to forced displacement and illegitimate property demolitions.
This deeply deplorable situation is further exacerbating tension and undermining any prospect for peace. It is imperative to emphasize that Israel's settlements in occupied Palestinian territories are illegal, unacceptable, and blatant violation of international law. The International Court of Justice has underscored that these settlements and the associated police amount to de facto annexation and systematic discrimination against Palestinians. We urge the government of Israel to hold accountable any individuals and entities responsible for violence against civilians in the West Bank. Mr. President, given the grave situation prevailing in Gaza Strip and the West Bank, we reiterate our call for immediate ceasefire, release of hostages and all other captive, safe and conditional humanitarian access, ensuring that aid reaches those in need without restriction. It is crucial for the international community and the Security Council in particular to continue to pursue diplomatic solutions, especially as the regional spillover becomes an unfortunate reality in the Middle East. Mr. President, we commend the completion of the first round of a polio vaccination campaign in Gaza. These achievements exemplifies the collaboration and dedication of all parties involved, including the World Health Organization. We urge all parties to show the same spirit of cooperation and guide the facilitation of second round of vaccination planned for October and any other humanitarian assistance. Ensuring that the children receive this vital vaccination is crucial for their health and well-being, especially in the region facing such challenging circumstances. Mr. President, in the light of current crisis in the occupied Palestinian territories, including Gaza Strip in particular, we are of view that this Security Council must take the following set of urgent actions. 1, call for direct dialogue between the parties. 2, influence the parties to de-escalation. 3, halt the regional expansion of the conflict. 4, ensure scrupulously respect for international humanitarian law and international human rights. Mozambique extended its appreciation and encouragement to UN members, humanitarian workers, regional organizations for their tireless contribution to peace and security in Gaza Strip. We reiterate our consistent and unwavering commitment to the vision of a two-state solution where two democratic states, Israel and Palestine, as full members of the United Nations, coexist peacefully and securely within recognized borders consistent with international law and the relevant United Nations resolutions. Mozambique further stresses the importance of unifying the Gaza Strip with the West Gaza and the Palestinian Authority. Thank you so much, President. I thank His Excellency Mr. González for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Sergei Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. Благодарю вас, госпожа председатель.
уважаемые министры, коллеги, дамы и господа, благодарим генерального секретаря за его оценки ситуации на Ближнем Востоке с фокусом на беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в Ливано-израильском приграничье. Этот конфликт отзывается также и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе. На обширном пространстве всего Ближнего Востока и Северной Африки сохраняются очаги нестабильности. Спираль насилия вышла далеко за пределы зоны арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку не только в упомянутых мной регионах, но и в Средиземном море, в Персидском заливе и в целом на севере Африки. Краеугольным камнем этих кризисных процессов была и остается нерешенность палестинского вопроса. В эпицентре нынешнего противостояния находится сектор Газа, где начавшийся в октябре прошлого года очередной виток военных действий уже стал самым кровавым в длинной череде арабо-израильских войн. Количество убитых перевалило за 41 тысячу. Число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам. Большинство жертв – мирные жители анклава, среди которых много женщин, детей, стариков. В условиях боевых действий и установленной Израилем блокады анклава ситуация стремительно деградирует. Сектор стал самой большой тюрьмой под открытым небом, из которой людям невозможно бежать. По словам главы Международного комитета Красного Креста госпожи Сполярич, израильская военная операция полностью изменила саму концепцию конфликта в сторону, цитирую, дегуманизации и лишения мирных жителей человеческого достоинства. Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию. Нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо. Я упоминал цифры погибших мирных граждан. 41 тысяча за год после 7 октября. Это в 2 раза, в 2 с лишним раза больше, чем число гражданских жертв с обеих сторон конфликта на Украине за 10 лет после кровавого госпереворота в феврале 2014 года. За 1 год убито палестинцев в 2 раза больше, чем за 10 лет гражданские жертвы понесены с обеих сторон на украинском направлении. Несмотря на то, что Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея приняли несколько резолюций с призывом прекратить огонь и наладить устойчивый гуманитарный доступ в Газу, операция израильской армии продолжается. 10 дней назад Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию в поддержку консультативного заключения Международного суда, в котором недвусмысленно говорится о незаконном характере израильской оккупации палестинских земель и необходимости ее прекращения. Подавляющее большинство членов Совета поддержало данную инициативу, направленную на достижение справедливого и долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта и реализацию права палестинцев на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. На этот счет есть недвусмысленные решения ООН, и наша общая задача – обеспечить их выполнение. Неурегулированность палестино-израильского конфликта оказывает дестабилизирующее влияние, как я уже сказал, на весь регион. Беспрецедентный по своей ожесточенности и разрушительным последствиям кризис вокруг Газы стал катализатором резкого обострения Ливано-израильской конфронтации. А кадры с продолжающимися обстрелами вдоль голубой линии и вглубь территории Ливана и Израиля облетели уже весь мир. Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет. Только 23 сентября в результате масштабных израильских бомбардировок на территории Ливана погибло по меньшей мере 558 человек, включая 50 детей и 94 женщины.
более 1600 получили ранения. По словам представительства ЮНИСЕФ в Ливане, за один день в этой стране убито больше, чем за последние 11 месяцев. В числе убитых и 2 сотрудников Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в Ливано-израильском приграничье. Об этом говорит и опыт израильской кампании 2006 года, когда даже весь арсенал самой продвинутой боевой техники и оружия не помог Израилю достигнуть поставленных задач. Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, чего, как я уже сказал, кое-кто очень сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну. Призываем к немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало бы условия для политико-дипломатического урегулирования. Как я понимаю, буквально сегодня был отдан приказ бомбить Бейрут. Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства Хизбаллы по отводу всех формирований к северу от реки Литани. Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария, готовы к координации с международными региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других. Выражаем полную поддержку временным силам ООН в Ливане, которые играют стабилизирующую роль на голубой линии. Именно присутствие миротворцев долгое время снижало риски начала полномасштабной вооруженной конфронтации. Необходимо неукоснительно обеспечивать безопасность голубых касок. Госпожа председатель, Совет Безопасности не просто площадка для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам. Это еще и главный орган по поддержанию международного мира и безопасности, орган, у которого есть целый ряд проверенных временем инструментов, позволяющих добиваться выполнения своих решений. Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических расчетов отдельных деятелей и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечения полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа. К нарушителям резолюции Совета Безопасности должны применяться строгие меры, без чего наши решения и дальше будут оставаться на бумаге. Хотел бы отдельно обратиться к представителям Соединенных Штатов. Выбор за вами: либо и дальше блокировать работу Совета Безопасности, либо встать на сторону мира, на сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны. Без вашей всесторонней поддержки Израилю конфликт может быть прекращен быстро и эффективно. Это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании независимого, суверенного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества без монополизации какой-либо страной. Мы все это уже видели, все это приводит к катастрофе. Благодарю за внимание. I thank His Excellency Mr. Lauro for his statement. I now give the floor to His Excellency Lord Ray Collins of Highbury, Parliamentary Under Secretary of State for the Foreign, Commonwealth and Development Office
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, President. President, let me start by underscoring a very clear message from my government. We need an immediate ceasefire and release of hostages in Gaza now, and we need an immediate ceasefire across the Lebanon-Israel border now. We are on the brink of a much larger regional war, which risks even more devastation and suffering. Unfortunately, as we have seen both on the ground today with further strikes in Beirut, and as we have heard from speeches in the General Assembly Hall, the escalation continues. We urge Israel and Hezbollah to heed the calls of the United Kingdom and our partners to immediately agree a 21-day ceasefire. Calm heads must prevail to end this cycle of violence. President, today's meeting was called to focus on the dire situation in the occupied Palestinian territories. Almost 1 year into the conflict, 41,000 Palestinians have been killed, and hundreds of thousands of innocent civilians lack access to clean water and sanitation, facing the threat of disease and famine. And 101 hostages are still held by Hamas in horrific conditions as Israel and its people continue to reckon with the aftermath of the worst terrorist attack in history. It is clear that there can be no military solution to this conflict. Israel and Hamas must agree a deal urgently. In the meantime, Israel must fulfill its commitment to flood Gaza with humanitarian aid. Sadly, this has not yet materialized. Ahead of the winter, Israel must ensure that the right supplies and equipment can enter Gaza to protect vulnerable families. And it must ensure it complies with its obligations under international humanitarian law to protect civilians. Only last week, over 200 Palestinians were killed in Gaza, and many continue to live under a relentless barrage of attacks, unsafe in the shelters where they seek refuge. The United Kingdom is also deeply concerned by the situation in the occupied West Bank. We call on Israel to exercise restraint, adhere to international law, and clamp down on actions of those who seek to inflame tensions. The closure of Al Jazeera's offices in Ramallah by the IDF is contrary to the democratic principles that Israel is rightly proud of. Media freedom and security of journalists must be respected. President, without a revitalized political process towards a two-state solution, we will not achieve a sustainable peace. We need galvanized international efforts to this end and to realize a safe and secure Israel alongside a safe and secure Palestinian state. This must include the reunification of Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, in line with 1967 borders and under the effective control of the Palestinian Authority. President, planning for Gaza's future must also put Palestinians at the center of governance, security, recovery, and reconstruction efforts. This is the only way to deliver a lasting stability. Together, we must stop the region slipping into a deeper crisis and pull it back on the path towards a peaceful future. Thank you. I thank His Excellency Lord Collins of Highbury for his statement. I now give the floor to the representative of the Republic of Korea. Thank you, Madam President. I would like to thank Secretary General for his insightful briefing. As my delegation reiterated at this week's Security Council briefing on Lebanon, we are deeply troubled by the heightened hostilities across the Blue Line. Today's large-scale strikes in Beirut have further deepened the gravity of our concern.
All actors in the region must de-escalate and seriously consider the possible catastrophe at the end of this dangerous cycle of violence. Maximum restraint is still the best option. Amid the unprecedented escalation in Lebanon and Israel, we remain extremely concerned by the ongoing humanitarian catastrophe in Gaza, as well as surging violence and instability in the West Bank, including strengthened movement restrictions for Palestinians. We are and should be still hopeful for the release of all hostages and an immediate ceasefire in Gaza, as well as an urgent de-escalation in Lebanon. In this regard, we fully support all diplomatic efforts by key regional and global stakeholders, including the recent US-France-led initiative on securing an immediate 21-day ceasefire across the Lebanon-Israel border. We call on both sides to accept this without delay. On the other hand, we are dismayed that, according to last week's media reports, quoting high-level officials, the deal for Gaza, mediated by US, Qatar, and Egypt, may not be reached for months. We assume that the direct parties have many political and military considerations in the negotiating process. However, the humanitarian suffering of both Palestinian civilians and Israeli hostages in Gaza permits no time to calculate such equations. As humanitarian suffering deepens in Gaza and the West Bank, the foundation of long-term peace will further deteriorate and break down with multi-generational resentment and anger. Thus, a swift ceasefire is essential for not only to relieve the current humanitarian suffering, but also to establish the conditions requisite for durable peace and stability in the Middle East. Madam President, the current conflict in Gaza has a disproportionate impact on children, with a total shutdown of education throughout Gaza. However, even in this dark reality, we are witnessing a glimmer of hope for the future of these children through the selfless devotion of humanitarian workers. We applaud efforts led by UNRWA to establish temporary learning sites for more than 30,000 children. And it is painfully clear that additional efforts are greatly needed to restore, at least partially, the destroyed education system in Gaza, where 85% of school buildings have been damaged and more than 6,250 students have been out of class since October 7. Education is not only a fundamental human right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, but also a crucial base to construct a brighter future and to cut the multi-generational inheritance of resentment and mistrust, both in Palestine and Israel. In this connection, we urge Israel to stop all strikes on schools. International humanitarian law must be upheld everywhere and at all times, and all parties must comply with their obligations. Children and schools must be protected for the sake of Gaza's future and for long-term peace in the Middle East and beyond. Madam President, yesterday's informal interactive dialogue between this Council and the Arab League provided a timely opportunity to listen to the sincere ideas and common vision of the Arab League. We appeal to all players in the region, including Israel and non-state actors, to pay heed to these strong calls from their neighbors. The region is tiptoeing towards even hotter flames, but there is still time to turn back and extinguish these fires through reinvigorated diplomacy and implementation of relevant Security Council resolutions. I thank you, Madam President. I thank the representative of Republic of Korea for their statement. I give the floor to the representative of Ecuador. Gracias. Señora Presidenta, saludo y agradezco al Secretario General por su informe en esta reunión convocada para abordar la situación en el territorio palestino ocupado. Colegas, sobre la situación palestina, el Ecuador ha mantenido históricamente una posición de respaldo a una solución política negociada
definitiva y justa entre las partes, con la existencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes, entre ellas la 2334, adoptada en el 2016 por este Consejo, precisamente sobre el territorio palestino ocupado. La declaración de la presidencia de este Consejo de febrero del 2023 se opone enérgicamente a todas las medidas unilaterales que obstaculicen la paz y pongan en riesgo la solución biestatal. Entre estas medidas están la construcción y expansión de asentamientos, la confiscación de tierras, la pretendida legalización de asentamientos de avanzada, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles. Señora Presidenta, el Ecuador mantiene relaciones amistosas con el Estado de Israel y conserva un histórico compromiso con el derecho del pueblo israelí a vivir en paz y con seguridad. Por ello, desde el 7 de octubre pasado, mi país ha reiterado en numerosas ocasiones su más enérgica e inequívoca condena a los ataques terroristas perpetrados por Hamás, así como sus condolencias a las familias de las víctimas de estos actos atroces y su solidaridad con el pueblo de Israel. La humanidad debe de rechazar estos actos. Justificarlos abre el camino para la justificación de otras atrocidades. Todos los rehenes tomados por Hamás deben ser liberados inmediatamente, sin condición alguna. Empero, desde ese día se han producido miles y miles de dolorosas muertes de civiles en Gaza, entre ellos mujeres y niños. La solidaridad del Ecuador está también con sus familias y su pueblo. No hay justificación alguna para causar dolor y muerte a la población civil, tampoco para usar civiles como escudos humanos. Los principios del derecho internacional humanitario deben ser respetados en todo momento y su violación acarrea graves consecuencias y responsabilidades. Ese será el primer paso para retomar la senda de la paz, iniciada por líderes visionarios y valientes cuyos pasos, lamentablemente, no hemos sido capaces de seguir. Señora Presidenta, en 1994, hace ya 30 años, el Comité Nobel noruego señalaba que, y cito, durante varias décadas, el conflicto entre Israel y sus vecinos y entre israelíes y palestinos ha sido uno de los más irreconciliables y amenazadores de la política internacional. Las partes se han causado mutuamente grandes sufrimientos. Cierro cita. El Premio Nobel de la Paz se otorgó ese año a Arafat, Pérez y Rabin por haber contribuido sustancialmente a un proceso histórico, cito, mediante el cual la paz y la cooperación pueden sustituir a la guerra y el odio. Cierro cita. Hoy enfrentamos uno de los momentos más oscuros de los últimos tiempos. Es necesario recuperar el espíritu de los acuerdos de Oslo para evitar que la guerra y el odio sigan venciendo. Tenemos que evitar que este conflicto siga acumulando décadas por conveniencia política y falta de valentía. El extremismo y la barbarie deben ser detenidos. Nuestra humanidad común tiene y debe de prevalecer. Señora Presidenta, colegas, en el Pacto del Futuro, adoptado hace apenas 5 días, todos, cito, reafirmamos nuestro compromiso de actuar con arreglo al derecho internacional, incluida la Carta y sus propósitos y principios, y de cumplir nuestras obligaciones de buena fe. Cierro cita. Cumplir efectivamente este compromiso, sin excusas ni pretextos, abrirá el camino hacia la paz. Muchas gracias. I thank the representative of Ecuador for their statement. I give the floor now to the representative of the United States. Thank you, Madam President, and thank you, Mr. Secretary General, for your briefing. Colleagues, this is a decisive moment for the region. As President Biden said earlier this week, and I quote, all-out war is possible. But colleagues, all-out war is not inevitable. We are all too aware of the strong headwinds. However, there is still an opportunity to have a ceasefire with hostage release in Gaza and a diplomatic resolution of the conflict between Israel and Hezbollah.
Doing both, alongside efforts to integrate Israel into the region, could reinforce peace and stability. And it could breathe new life into what I think we all recognize has been a lack of progress toward a two-state solution. The decision to embrace that change, to take the difficult steps necessary to achieve a more safe, peaceful, prosperous future for all, lies not in the hands of the Security Council, but in the hands of decision makers in the region. But this council can support progress in the right direction. We can create opportunities for the forces of change to ultimately triumph over the forces of violence and terrorism, division, and despair. That is what President Biden has worked to achieve this past year. This work hasn't been without setbacks, and it certainly hasn't been easy, but he believes, and I believe, that the building blocks are there. First, a 21-day ceasefire between Hezbollah and Israel, which would provide space for a diplomatic solution consistent with Resolution 1701 that pulls Hezbollah forces back from the border and allows people to safely return to their homes in both countries. We've been working tirelessly to achieve this outcome and encourage all member states to support the proposal that the United States and other countries put forward earlier this week. Second, the framework for a ceasefire with release of hostages in Gaza is endorsed by this Council in Resolution 2735, which would end the war, allow for a surge of humanitarian assistance, and set the stage for the reunification of Gaza and the West Bank under a revitalized Palestinian Authority. And third, the potential historic normalization agreement between Saudi Arabia and Israel, which would further bind together Israel and the Arab world and help marginalize the terrorist proxies that are funded, armed, and sponsored by Iran, sowing chaos across the region. Achieving these three steps would require political will, but would make Israel more secure. And it would create the conditions for a better future for the Palestinian people, a future in which they enjoy equal dignity and security, freedom and self-determination. Colleagues, in just 10 days, we will mark the one-year anniversary of October 7th. 1 year since Hamas killed 1,200 people, murdering children in front of their parents and parents in front of their children. 1 year since Hamas unleashed sexual violence as a weapon of war. 1 year since Hamas took hundreds more hostage, including Americans and citizens from more than a dozen countries, some of which sit on this council. As President Biden said, the world must not flinch from the horrors of October 7th. Any country would have the right and responsibility to ensure that such an attack could never happen again. Israel is no different. With that, we must all recognize that allowing the terrorist group that committed this carnage to dictate the terms of peace is hardly a recipe for regional stability. And even as we press for a ceasefire and demand that all parties to the conflict protect civilians and humanitarian personnel, we all must not forget that Hamas continues putting civilians at risk every day in Gaza. But its refusal to accept the ceasefire deal on the table, by its continued practice of hiding fighters and commanders in schools and hospitals and tunnels under civilian infrastructure. Now there are members of this council that won't even utter the word Hamas, let alone condemn its brutality on October 7th and after it. But colleagues, acknowledging that reality does not mean ignoring the plight of the Palestinian people. We mourn the tens of thousands dead, nearly 100,000 injured this past year. Nor does it relieve pressure on Israel to protect civilians.
quite the opposite. What's more, while our eyes rightfully turn to the situation in Gaza and Lebanon, we cannot forget that Palestinians living in the West Bank have been subjected to violence from extremist settlers, watching in horror as their homes are set on fire, their olive trees uprooted, their land seized for illegal outposts and settlements. Their suffering, too, matters. Their humanity, too, matters. The current situation is so very clearly unsustainable. And while I wish there was a shortcut to peace, we know that's not the case. Not in the General Assembly, and not here in the Security Council, which has repeatedly underscored that a lasting and comprehensive resolution of the Israeli-Palestinian conflict can only be achieved through direct negotiations between the parties, consistent with the principle of land for peace, previous resolutions, and international law. And so the United States will continue to oppose unilateral measures that undermine the prospects of negotiations toward a two-state solution. That includes one-sided resolutions like the one recently adopted by the General Assembly, which do little to bring Palestinians closer to a democratic state of their own. It also includes the advancement of Israel's program of settlements, which we have reiterated over and over again, hinders the prospects of peace, weakens Israel's security, and is inconsistent with international law. And it includes unilateral efforts to undercut the Palestinian Authority, whether by withholding the transfer of tax revenues owed to it under the Oslo Accords, or potentially not sustaining correspondent banking relationships between Israeli and Palestinian banks. We have been clear to Israeli officials that these relationships are necessary for preventing a deepening economic crisis in the West Bank, and that a lapse of these legitimate financial efforts would increase the risk of illicit financing, undercutting Israel's security. Colleagues, we have a shared responsibility to enable diplomacy between the parties. The 21-day ceasefire across the Israel-Lebanon border would allow negotiations toward a diplomatic solution, reducing tensions along the blue line and allowing people to return to their homes in both countries. The ceasefire with hostage release in Gaza, and ultimately a normalization deal with a firm commitment to a political horizon for the Palestinian people. Creating openings for diplomatic process takes political will, and it requires leaders to make some difficult decisions. But for the sake of Israeli, Palestinian, and Lebanese civilians, and all those in the region desperately hoping for peace, it is critical that those leaders make the right decisions. Let us help rather than hinder them in doing just that. Thank you. I thank the representative of the United States for their statement. I give the floor to the representative of France. Madame la Présidente, je remercie le secrétaire général de son exposé. Comme l'a dit le président Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale mercredi, il ne doit pas y avoir de guerre au Liban. Nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade en cours au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Depuis le début de la semaine, les frappes israéliennes ont déjà causé plusieurs centaines de morts civiles, dont des dizaines d'enfants. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les civils, qu'ils soient libanais ou israéliens, ne doivent en aucun cas être pris pour cible. Les frappes massives qui se sont déroulées aujourd'hui dans la banlieue sud de Beyrouth ont une nouvelle fois causé des destructions et fait de nombreuses victimes. Elles doivent cesser immédiatement. La France est déterminée à obtenir la cessation des hostilités le long de la ligne bleue
en accord avec la résolution 1701, et à assurer la sécurité des populations civiles en Israël comme au Liban. À Gaza, la guerre qui fait rage depuis bientôt 1 an doit s'arrêter sans plus tarder. Ce Conseil l'a exigé par sa résolution 2735 et il doit contribuer à mettre un terme à la tragédie qui s'y déroule. Il faut un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Tous les otages doivent être libérés sans délai. Les obstacles à l'aide humanitaire doivent être levés. La stabilité de la région est en jeu. La France condamne toutes les attaques visant des écoles, des abris de personnes déplacées, des personnels humanitaires ou des Nations Unies. Le droit international humanitaire s'impose à tous, y compris à Israël. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Nous rendons aussi hommage à l'OMS, l'UNICEF et l'UNRWA pour avoir mené à bien une campagne de vaccination contre la polio. À l'approche du 7 octobre, la France rappelle sa ferme condamnation des attaques terroristes commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes. L'attachement de la France à la sécurité d'Israël est connu et il est indéfectible. L'urgence humanitaire à Gaza ne doit pas nous faire perdre de vue la Cisjordanie, où la situation ne cesse de se dégrader. L'accélération de la colonisation, qui est illégale et que la France condamne, éloigne la perspective d'y établir un futur État palestinien viable et contigu. La politique de terreur menée par les colons doit cesser sans délai. La France condamne les violations du statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem-Est, de même que les provocations et les mesures unilatérales qui risquent de conduire à un embrasement de la situation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Madame la Présidente, face à la tragédie au Proche-Orient, l'inaction, notamment de ce Conseil, n'est pas une option. La France soutient les efforts de médiation conduits par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Tout doit être fait pour que ces négociations aboutissent au plus vite. En lien avec ses partenaires, la France poursuit ses efforts pour une relance des efforts de paix visant à mettre en œuvre la solution des deux États. Elle restera à l'initiative, y compris au Conseil de sécurité, qui aura tout son rôle à jouer le moment venu. Dans l'immédiat, nous devons continuer d'aider les Palestiniens à établir un futur État palestinien, viable, souverain et contigu. Les mesures qui visent à affaiblir l'autorité palestinienne doivent cesser. La France appelle Israël à ne plus faire obstacle au transfert des revenus de l'autorité palestinienne. Elle soutient une autorité palestinienne réformée, capable d'exercer ses responsabilités sur l'ensemble des territoires palestiniens, y compris dans la bande de Gaza. Je vous remercie. I thank the representative of France for their statement. I give the floor now to the representative of Malta. Thank you, Madam President. And I also thank Secretary General for his briefing. From the start of this conflict, Malta's call has been consistent, unequivocal, and clear. Only a permanent and immediate ceasefire in Gaza will provide the necessary environment for de-escalation. We therefore remain gravely alarmed by the situation in the occupied Palestinian territory and beyond. This has resulted in unimaginable devastation and displacement, often on multiple occasions for countless civilians. Unfortunately, the outlook remains bleak. Nevertheless, accepting the status quo is not an option. We fully support the ongoing diplomatic efforts by the US, Egypt, and Qatar towards achieving a ceasefire. This Council and the international community, too, have a critical role to play. Meanwhile, 110 hostages are still held captive by Hamas, forced to endure unimaginable conditions for almost a year. They must be released immediately and unconditionally, and reunited with their families and loved ones. At the same time, the humanitarian needs of the civilian population in Gaza are immense. More than 41,000 Palestinians, the majority of whom are women and children, have been killed.
Israel's continued strikes continue to render the entire strip uninhabitable. While the UN is working tirelessly to prevent a polio epidemic, the health crisis has only deepened. Compromised hospitals suffer crippling shortages of fuel and medicine, all as acute levels of hunger persist. As children worldwide start their scholastic years, schools in Gaza continue to be attacked. The ongoing insecurity, including attempts to use educational facilities for non-education purposes, deprives children of their safety and access to education. Additionally, the dignity, safety, health, and rights of women and girls have been gravely undermined. They face a multitude of threats and hardships, including those due to rampant lawlessness and criminality within desperate communities. It is unacceptable that international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution, and international human rights law, continue to be flagrantly disregarded. We further reiterate that Israel has a responsibility to provide adequate, unimpeded access for humanitarian aid into and across the Gaza Strip, including through opening all crossings. President, Malta is also gravely concerned that the situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, is quickly edging towards catastrophe. This cannot be allowed to occur. It would extinguish any remaining hope for peace. Civilian death and destruction caused by Israeli military operations and escalating settler violence, combined with demolitions, forced displacement, and intimidation, are rendering conditions unlivable for Palestinians. We reiterate that settlement activity is illegal under international law and undermines the contiguity of a future Palestinian state. In line with the ICJ advisory opinion of 19 July and the General Assembly resolution adopted last week, Israel is under an obligation to end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. President, as the world continues to witness unprecedented regional suffering, which has now alarmingly spilled over into Lebanon, the latest news coming out of the country is deeply concerning, and we are monitoring developments closely. We stress that further escalation will not lead to a resolution of this conflict. We call on all parties to exercise utmost restraint and to de-escalate the situation through diplomacy and the agreement of a sustained ceasefire. This is the only path which will allow us to rebuild a necessary political horizon and lasting peace, a peace based on a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem as the future capital of two states, living side by side in peace and security, in line with the relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. Thank you. I thank the representative of Malta for their statement. I give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Madam President. I thank the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, for his briefing, which clearly highlights the precarious nature of the ongoing conflict in the occupied Palestinian territory and other parts of the region. Let me further acknowledge the leadership of the Secretary General and the commitment of the entire UN system to alleviate the plight of the Palestinian people. In this regard, we commend the World Health Organization, UNICEF, and UNRWA for collaborating with the Palestinian Ministry of Health to successfully roll out the polio vaccination campaign. We honor the service and ultimate sacrifice of the over 220 UN and other humanitarian workers who have lost their lives in this conflict and stand in solidarity with all frontline operational personnel. Madam President,
In the briefing by the Secretary General delivered by the Chef de Cabinet on 17 July 2024, there was an urgent call for the parties to the conflict to end what the Secretary General referred to as a terrible war, quote unquote, and urged for a political solution in line with international law and relevant UN resolutions. Indeed, this war has been terrible, with far-reaching consequences for civilians that have resulted in a death toll of over 41,000 civilians, 95,818 injuries, and an estimated 1.9 million internally displaced people living in overcrowded sites. The congestion, combined with the severe shortage of water and sanitation services, has created a breeding ground for disease. We continue to be alarmed by the breakdown of law and order and the increase in the crime rate in Gaza, seriously affecting the safety and security of its citizens. Madam President, the steady rise in the violence and military operations in the West Bank by Israeli security forces and extremist settlers is dangerous and unacceptable. Israel's continued occupation and expansion policies could ignite tensions and provoke an even more deadly conflict. We urge Israel to cease all military operations in the West Bank to avoid claiming more civilian lives, destroying civilian infrastructure, and setting the stage where the two-state solution becomes untenable. We therefore condemn all attacks against civilians and call upon parties to the conflict to take immediate steps to de-escalate the situation. The latest wave of escalatory attacks between Israel and Hezbollah can only lead to a broader regional conflict as tensions continue to rise and the fighting along the Israel-Lebanon border persists. The ramp-up of activities across the region, with various parties taking offensive and retaliatory actions, is unprecedented and must immediately cease. With the protracted conflict in Gaza being our utmost priority for almost a year now, a solution to the crisis is needed more now than ever before. In this regard, let us highlight the following points. First, we emphasize the need for an urgent ceasefire in the entire region. Military operations have only inflicted damage on the civilian population, who remain prime targets and are sometimes being used as human shields. An immediate ceasefire, whether through a negotiated agreement or in response to the decisions of the Security Council, as demanded in resolutions 2728 and 2735, or whether in compliance with international humanitarian law, must be urgently implemented by the parties to the conflict. The ongoing killings of civilians are not acceptable by any standard or justification. Second, we maintain that dialogue and diplomacy must precede violence and unilateral actions. Therefore, we reiterate a call for renewed dialogue and diplomacy, which is an embodiment of our dedication to the UN Charter, to justice, and to human rights. According to the UN Charter, it is that is the United Nations, collective responsibility to save succeeding generations from the scourge of war and reaffirm our faith in fundamental human rights and the dignity of all. We urge for the resumption of negotiations and speedy conclusion of a deal that allows for the release of the remaining 101 hostages, a permanent ceasefire, and increased access to humanitarian assistance.
This was the intent and purpose of Resolution 2735 of this Council. We therefore reiterate our support for the efforts of Egypt, Qatar, and the United States in this regard. Thirdly, we call for respect for international law, including international humanitarian law that will guarantee the safety and security of civilians, including humanitarian personnel. We reject indiscriminate attacks against civilians and call for accountability for war crimes. We once again draw attention of the parties to the conflicts to the various advisory opinions of the International Court of Justice, which on different occasions has clearly outlined its valued opinion on various questions regarding the Israel-Palestine conflict, not least its opinion of 19th July 2024, which concluded that the Israeli occupation of Palestinian territory is unlawful. In conclusion, Madam President, the resounding call from the international community during the UNGA 79 high-level debate this week on the situation in Gaza was for efforts to work towards the path of peace and not to give up hope for a peaceful resolution of the conflict. We therefore support the relaunch of a political process that will lead to the achievement of the two states, Israel and Palestine, living side by side in peace within secure and recognized borders. It has been proven over the years that a fragmented approach without a holistic examination of the root causes and legitimate concerns of the parties to the conflict is pointless. Therefore, the relaunch of a peace process must be consultative, guided by the principles of international law, the UN Charter, and all resolutions of the General Assembly and the Security Council. We must not renege in delivering peace to the children of Gaza and the future generations in the Middle East. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for their statement. I give the floor to the representative of Japan. Thank you, Madam President. I thank Secretary General for his sobering briefings, and also I express our deep appreciation to the UN organizations and their staff on the ground for their humanitarian roles under the extremely dangerous situation. The conflict in Gaza has gone on for nearly a year. Every day brings additional suffering to both Israelis and Palestinians. Japan reiterates our strong condemnation of the brutal acts of terror, as well as the killing of hostages by Hamas and other militant groups. At the same time, enormous number of civilian casualties caused by Israeli military operations is intolerable. The humanitarian situation is simply catastrophic, depriving the people of Gaza of their dignity. Let us be clear, hostages must be released. Civilians must be protected. Humanitarian personnel must be guaranteed a safer operating space. International law must be respected. And most importantly, the conflict and violence must end immediately. The longer this conflict continues, the more civilians will be victimized, the more people will suffer from hunger and disease, and the more children will be orphaned and traumatized. It is too late for many, but still we should call to prioritize their well-being, not to fight for a military victory. There is no winner in a competition of pain. This is why the parties, in particular Hamas, must swiftly move towards the conclusion of a deal in accordance with the Council's Resolution 2735. This will pave the way to release hostages, bring an immediate ceasefire, and expand aid delivery throughout Gaza. Japan reiterates its unwavering support for the tireless mediation efforts by the US, Egypt, and Qatar. Madam President,
We have also witnessed the alarming escalation in the West Bank. The heavy Syrian fatalities and massive destruction of civilian infrastructure are deeply concerning. The General Assembly has recently adopted the resolution following up on the ICJ advisory opinion. As a country which attaches great importance to the role of the ICJ and the rule of law, Japan voted in favor of the resolution after thorough consideration. Israel's settlement activities are in violation of international law. Japan strongly urges the government of Israel to completely halt its settlement activities as the GA resolution demands. We also condemn the violence by the extreme settlers. As we all know, the only viable path to resolve this tragic conflict is a two-state solution, where both Israel and the future independent Palestinian state live side by side in peace and security. This requires confidence building and sustainable dialogue between the parties, not hostilities or hatred. Diplomacy must prevail, even in this time of difficulty and darkness. Japan will continue to play its part to seek a peaceful way out of this decades-long conflict. Madam President, last but not least, we are compelled to address the extremely dangerous situation in Lebanon. Japan is strongly concerned about the escalation of tensions between Israel and Hezbollah and deeply saddened by the numerous civilian casualties. Japan has joined the statement along with the like-minded countries calling for immediate 21-day ceasefire. We call on all parties to endorse temporary ceasefire immediately, consistent with the Security Council Resolution 7001, and give a real chance for diplomatic settlement. Thank you, Madam President. I thank the representative of Japan for the statement, and I give the floor now to the representative of Switzerland. Merci Madame la Présidente et je vous remercie pour l'organisation de ce briefing de haut niveau. Je salue également la présence parmi nous de nombreux ministres. Elle témoigne de la volonté de la communauté internationale de prévenir le risque d'une escalade encore plus grave et de retrouver le chemin de la paix. Mes remerciements vont également au secrétaire général pour son briefing au Conseil. La Suisse se joint à l'appel du secrétaire général à une désescalade immédiate dans la région. Nous sommes profondément préoccupés par la situation au Liban, notamment après les frappes qui ont fait plus de 700 morts cette semaine, et nous condamnons le fait que ces frappes aient fait beaucoup de victimes civiles. L'attaque massive qui s'est produite aujourd'hui dans le sud de Beyrouth, ainsi que les roquettes qui continuent d'être tirées sur Israël, sont extrêmement préoccupants. Nous appelons toutes les parties à un retour immédiat à la cessation totale des hostilités et à l'application intégrale de la résolution 1701. Toutes les parties doivent exercer la plus grande retenue et prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les civils en conformité avec leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, conventionnel et coutumier. La Suisse soutient les efforts diplomatiques en cours pour arriver à une cessation des hostilités de part et d'autre de la ligne bleue. La spirale de violence contre laquelle ce Conseil s'est unanimement exprimé depuis les actes du terreur du 7 octobre que nous avons fermement condamnés doit impérativement cesser. Excellences, comme mesure immédiate, aussi pour une désescalade dans la région, la Suisse continue à appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, ainsi qu'à un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. Les parties doivent respecter leurs obligations de droit international. La Suisse renouvelle son soutien à l'engagement de l'ONU et en particulier à nos collègues humanitaires qui sont si souvent une cible dans ce conflit. En mai dernier, l'adoption par ce Conseil de la résolution 2730 a réaffirmé que la protection du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé est une obligation en vertu du droit international humanitaire. Sans protection du personnel humanitaire, de leurs locaux et de leurs biens, la récente campagne de vaccination contre la polio à Gaza n'aurait tout simplement pas pu être menée. La première phase de cette campagne a pourtant prouvé
que les Nations unies peuvent remplir leur mission d'aide humanitaire s'il existe une volonté politique de mettre en place le cadre nécessaire à cet effet, conformément aux obligations du droit international. Il est grand temps que les parties respectent ces obligations et que l'accès humanitaire sûr et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin soit enfin garanti de manière durable. Les mesures que requiert le respect du droit international humanitaire ont un impact crucial sur la vie et le bien-être des civils. La Suisse continuera d'insister sur l'obligation qui lie tous les États, selon l'article 1 commun aux conventions de Genève, de respecter et faire respecter le droit international humanitaire. War have rules. Dans cet esprit, la Suisse exécutera le mandat qui lui a été conféré par l'Assemblée générale dans la résolution qu'elle a adoptée le 18 septembre. Nous organiserons une conférence de haute partie contractante à la 4e Convention de Genève dans les 6 prochains mois. Le strict respect de la mise en œuvre du droit international humanitaire est aussi un pas fondamental vers la désescalade régionale qui est elle-même une étape cruciale vers la paix. Madame la Présidente, Excellences, la paix passe par la volonté politique et par la mise en œuvre des résolutions de ce Conseil. C'est le cas pour celles qu'il a adoptées depuis le 7 octobre à propos de Gaza et qui contiennent tous les éléments nécessaires à la désescalade et à la relance d'un processus de paix viable. Mais la paix passe aussi par la mise en œuvre des résolutions précédant le 7 octobre, comme la 2334. Comme l'affirme l'avis consultatif de la CIG du 19 juillet dernier, que la Suisse soutient, l'illégalité de l'occupation israélienne du territoire palestinien, qui a cours depuis 1967, ne fait maintenant aucun doute. Elle doit cesser et un horizon politique doit être rétabli. À ce propos, la Suisse salue le fait que l'Assemblée générale est appelée à la tenue, durant la 79e session, d'une conférence internationale en vue de l'instauration d'une paix globale, juste et durable au Proche-Orient. La solution à 2 États est le seul socle à même de garantir la paix entre Israéliens et Palestiniens et la stabilité dans la région. Nous devons contribuer à reconstruire, sans plus tarder, ce fondement des 2 États démocratiques, Israël et la Palestine, dont Gaza fait partie intégrante, vivant côte à côte en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. La Suisse est prête à s'engager en ce sens aux côtés de l'ONU, des membres du Conseil et des États de la région. Je vous remercie. I thank the representative of Switzerland for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيسة ديوتانيا، الزملاء الأعزاء، قبل أيام تجرأت طفلة فلسطينية إسرائيلية أن تقول ما حرمته إسرائيل. الحقيقة قالت إن في غزة أطفالا يجوعون لا بيوت بقيت لهم، فواجهت جحيم الكراهية التي زرعها التحريض الإسرائيلي العنصري المتطرف في عقول أطفال لم يتجاوزوا 13 من أعمارهم. هاجمها طلبة مدرستها في بئر السبع بتحريض من مدرسة لهم، وبعد ذلك طردتها إدارة مدرستها من المدرسة بتهمة التحريض، قبل أن تعدل القرار إلى وقفها عن الدراسة بانتظار تحقيق في الحادثة، تحقيق تدل السوابق أنه لن يكتمل أبداً، تماماً مثل حال التحقيق في قتل جندي إسرائيلي الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي مزق جندي إسرائيلي آخر صورة لها في مكتب قناة الجزيرة في رام الله بعد إغلاقه الأسبوع الماضي، في فعل يقدم شاهداً آخر على عمق الكراهية وتحريم قول الحقيقة في إسرائيل. احتفل الطلبة الذين هاجموا الطفلة بطردها من المدرسة بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يكررون فيها تحريض الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، الذي كان عضواً في منظمة كانت الولايات المتحدة سابقاً صنفتها إرهابية، احرقوا قريتها. نائب رئيس بلدية مدينتها طالب بتهجير أسرة الطفلة،
وحسب محامي الطفلة يتلقى أفراد الأسرة يوميا تهديدات أن رؤوسهم ستقطع. لم تقتل الحكومة الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وتفجر مدارسهم وتحرمهم غذاءهم ودواءهم وأملهم فقط، شيطنتهم، نزعت عنهم إنسانيتهم، تربي أطفالها على كرههم وجنودها على استهدافهم ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود. هذه هي العقائدية العنصرية اللا إنسانية التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين فعلا يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق السطوح في الضفة الغربية لتسقط أمتارا نحو الأرض ولتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم. شيطنت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين فمكنت إرهاب المستوطنين ضدهم وشرعنت سرقة أرضهم وطغت في سلب حقوقهم. حرب إسرائيل على غزة تبدي وحشي لهذه الكراهية، هي حرب تطهير عرقي إلغائية تستهدف محو الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. دلائل ذلك في الدعوات العلنية لوزراء إسرائيليين حرق الفلسطينيين، في تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يسمح أبدا بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي قرار الكنيسة الإسرائيلي منع تجسيد الدولة الفلسطينية. ودلائله في همجية العدوان على غزة، في السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية واللا إنسانية التي سبقتها في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وحرق البيوت وحصار الاقتصاد والاعتداء على مقدسات القدس المحتلة الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. الزملاء الأعزاء، خلال عدوانها المستمر على غزة قتلت إسرائيل أكثر من 41,000 فلسطيني، ودفنت تحت ركام البيوت أكثر من 10,000 طفل ورجل وامرأة، ومنعت عمن بقي منهم نازحا في الخيم وأطلال المدارس والمستشفيات الغذاء والماء والدواء، ليموت الأطفال جوعا والأمهات عطشا والآباء قهرا. دمرت غزة لجعلها مكانا طاردا لأهلها غير قابل للحياة. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المخططة ذاته، تدفعها إلى الانفجار لتبرر شن حرب جديدة تستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني فيها ولتعد لتهجير أهلها منها. تلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها، لن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي إلى وطننا. قالها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين واضحة حازمة حاسمة: لن يكون الأردن وطنا بديلا، لن يحدث هذا أبدا. سنحمي الأردن وسنتصدى لأي تهديد لوطننا بكل ما أوتينا ومهما تطلب ذلك الواجب المقدس. للفلسطينيين وطنهم المحتل الذي سيتحرر دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة ولو بعد حين، والأردن لأهله سيبقى منيعا عصيا وللحق الفلسطيني الداعم والسند. دمرت إسرائيل غزة وتفجر الضفة الغربية وتستبيح لبنان وتدفع المنطقة نحو حرب شاملة لأن العالم سمح لها بذلك. تخرق الحكومة الإسرائيلية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لأنها لا تواجه عواقب انتهاكها لهما. ترتكب جرائم الحرب لأنها لا تحاسب عليها. تتحدى مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وأحكام محكمة العدل الدولية لأن القانون الدولي يطبق انتقائيا فجعلها ذلك فوقه. تهدد الأمن والسلم الدوليين لأن مجلس الأمن لا يقوم بدوره ولا يستخدم أدواته القانونية المتاحة للجمها. رأي محكمة العدل الدولية بين لا يقبل التأويل: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني، كل ما نتج عنه باطل. هذا الرأي يجب أن يستحيل واقعا تنفيذا للقانون الدولي وحماية لفرص تحقيق السلام. فالاحتلال هو الشر كله،
هو سبب كل المآسي التي عاشتها وتعيشها المنطقة، هو الذي يدفعها نحو الهاوية، هو الخطر الأكبر. الزملاء الأعزاء، حكومة تجذر الكراهية والعنصرية في مجتمعها لا تريد السلام، والكراهية والعنصرية عدو المجبول عليهما كما هما خطر على ضحيتهما. تكذب هذه الحكومة الإسرائيلية على شعبها حين تدعي أنه محاط بمن يريد دماره، تهدد مستقبله حين تجعله أسير الخوف وتحاصره في ضيق الكراهية والعنصرية وتجعل من بلده دولة مارقة. فكل الدول العربية دانت قتل المدنيين الإسرائيليين، وكل الدول العربية تريد السلام العادل الذي قدمنا من أجل تحقيقه مبادرة شاملة تضمن أمن إسرائيل وقبولها في منطقتنا في إطار حل ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت السلام، اختارت الحرب، قتلت من الأطفال ما لم تقتل أي حرب منذ عقود، فدخلت قائمة الأمم المتحدة السوداء لقتلة الأطفال، سجلت رقما قياسيا في قتل موظفي الأمم المتحدة وعاملي الإغاثة الإنسانية. ولأن المجرم يخشى الحقيقة قتلت الصحفيين ومنعت الإعلام الدولي من دخول غزة التي أحالتها ساحة أكبر جريمة حرب في التاريخ الحديث، ذاك أنه إذا دخل الإعلام الدولي وغزة سيكتشف العالم حجم الموت والدمار والظلم والبؤس الذين سمح مجتمعنا الدولي لإسرائيل أن تلحق بأهل غزة. حين ذاك سيرى العالم حجم العار الذي سيعيب إنسانيتنا لأجيال قادمة. جريمة أن يسمح لحكومة عقيدتها التطرف ومنهجها القتل أن تسرق مستقبل المنطقة. كفى، أوقفوا الظلم، افرضوا القوانين الدولية والقيم الإنسانية. كلكم تؤيدون قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل. ترجموا اقتناعكم واقعا، اعترفوا بدولة فلسطين وضموها إلى الأمم المتحدة عضوا كاملا. كلكم ترفضون الكارثة الإنسانية التي يفاقمها العدوان الإسرائيلي على غزة. افرضوا إذن وقف استخدام التجويع سلاحا، اكسروا الحصار ولبوا دعوة جلالة الملك فرض جسر إنساني مستدام يوقف موت الفلسطينيين جوعا وعطشا ومرضا. خطر سقوط المنطقة في أتون حرب إقليمية حقيقي يتفاقم كل يوم. أوقفوا هذا الخطر قبل فوات الأوان. في جعبتكم من الأدوات القانونية والسياسية والعملانية ما يستطيع دحره، استخدموها، افرضوا العقوبات، أوقفوا تزويد إسرائيل السلاح، نفذوا قراراتكم السابقة. انقذوا الفلسطينيين والإسرائيليين من تطرف هذه الحكومة الإسرائيلية وظلاميتها وجرائمها، واحموا المنطقة والعالم من تبعات عدوانيتها التي لن تقف عند حدود الشرق الأوسط. الزملاء الأعزاء، قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتستطيع آلة حربها أن تقتل أكثر، لكنها لن تستطيع أن تقتل إرادة الشعب الفلسطيني في الحياة، ولن تستطيع وقف نضاله من أجل الحرية. سيظلون يدقون بابها جيلا بعد جيل. هذا هو التاريخ، وهذا ما سيكونه المستقبل. للشعب الفلسطيني حق يجب أن يناله إذا ما كان للمنطقة أن تنعم بحقها في الأمن والسلام. الزملاء الأعزاء، سيكسر نور الحق الفلسطيني عتمة الظلم الإسرائيلي، وستنتهي جولة الباطل الإسرائيلية عاجلا أم آجلا. اجعلوا ذلك عاجلا حتى لا يجعل القهر والظلم المستقبل كما الراهن دوامات صراع وقتل وبؤس وحروب. كفى، جاوز الظالمون المدى، أوقفوا هذا الظلم. شكرا لكم. I thank His Excellency Mr. Safadi for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Badr Ahmed Mohamed Abdelati, Minister for Foreign Affairs, Immigration, and Egyptian expatriates of Egypt. السيد الرئيس،
نشكركم على عقد الاجتماع بطلب من الجزائر الشقيق لمناقشة التطورات الراهنة على ضوء الحرب والعدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان ظالم. لقد جلسنا بينكم مرات عديدة منذ بداية الحرب على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وناشدنا المجلس مرارا وتكرارا للتدخل بصورة مباشرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة منذ ما يقرب من العام، وإنهاء الحصار والتجويع لشعب أعزل وأطفال أبرياء حرموا من عائلاتهم وما زالوا يعانون من أخطار المجاعة والأمراض المعدية في ظل كارثة إنسانية مروعة صنعها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والتي أودت بحياة أكثر من 41,000 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، فضلاً عن 100,000 من الجرحى ومن هم تحت الأنقاض وفي عداد المفقودين. حتى الأحياء منهم سيعانون لسنوات طويلة ثقيلة، فقد عمدت آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية إلى تدمير معظم المباني السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس، فيما يعكس نهجاً متعمداً لتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة وطاردة لسكانها، وهو ما امتد أيضاً إلى الضفة الغربية. ورغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة، ورغم قرارات مجلس الأمن العديدة، ورغم قرارات محكمة العدل الدولية، ورغم ما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوات الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، وتركت المدنيين بلا متاع ولا دواء ولا غذاء كاف وعلى مدار أشهر طويلة، بما أفضى لكارثة إنسانية طويلة. السيدة الرئيس، لقد رفضت مصر والدول العربية قتل واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة، وأكرر لكم أمام أعين العالم أننا نبذنا العنف بكافة أشكاله ضد سائر المدنيين، ولكننا وجدنا إمعانا من قبل إسرائيل في الانتقام وتوسيع رقعة الصراع وتحويله لمواجهة إقليمية شاملة بالمنطقة، والآن تستهدف المدنيين الأبرياء في لبنان الشقيق وتعرض المزيد من المدنيين للخطر، وهو أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلا. وفي هذا السياق تود مصر أن تضع أمام أعضاء مجلس الأمن والعالم بأسره بعض الحقائق التي يجب أن تكون من المسلمات لدى الجميع: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي المسؤول الأول والمباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة من دمار، ومسؤولة عن توسيع رقعة الصراع. ففي أعقاب الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في غزة وتنام التصعيد غير المبرر في الضفة الغربية، انتقلت آلة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان وحصدت في يوم واحد مئات الضحايا من الشعب اللبناني الشقيق بما في ذلك النساء والأطفال. إن إسرائيل مثلها مثل باقي الدول عليها التزام لا لبس فيه بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب. ونشدد على أن تلك القرارات والأحكام لم يطبق منها أي منها حتى الآن، دون أن يكون لذلك أي عواقب على إسرائيل، وهو الأمر الذي حدا بالرأي العام أن يصف ما يحدث بأنه نفاق دولي ومعايير مزدوجة يتم تطبيقها.
علينا جميعا أن نرفض بوضوح المبررات الواهية لاستمرار الحرب والعدوان الحالي، أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها. وخير دليل على ذلك هو المجاعة التي تتفاقم في غزة كما تخبرنا تقارير الأمم المتحدة. إن توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على كافة أرجاء القطاع، بما في ذلك الجانب الفلسطيني من المعبر، والتي سبق أن رفضناها وحذرنا منها، والتي تعد إمعانا في سياسات العقاب الجماعي التي تمارس بحق الفلسطينيين، وخلق وضع على الأرض يجعل من العمل الإنساني بمثابة مهمة مستحيلة بل انتحارية، وبما يمثل تهديدا مباشرا لحياة العاملين بالمجال الإنساني. ونقدم خالص التعازي لشهداء العمل الإنساني من موظفي الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة الأونروا. إن مواصلة العمل الإنساني ما زال ممكنا إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وانسحبت فورا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وقامت بتسليمه للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي. إن ما تشهده فلسطين المحتلة ليس وليد الصدفة، فإسرائيل تدرك جيدا أثر ممارساتها على الأرض في القطاع، وتدرك آثار الاستيطان والهدم ومصادرة الأراضي والاقتحامات العسكرية اليومية لمدن الضفة الغربية، وهي كلها ممارسات لا تعدو كونها انعكاسا لسياسات لا تسعى سوى للقضاء على ما تبقى من فرص لحل الدولتين. السيد الرئيس، ستستمر مصر في العمل بلا كلل لوقف الحرب ولضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على استئناف عمل النافذة الأكثر تأثيراً لنفاذ تلك المساعدات، انطلاقاً من واجبنا الإنساني تجاه شعب شقيق. وستستمر في دعم الصمود الفلسطيني على أرضه بغزة والضفة والقدس أمام كل محاولات التهجير التي تمثل لنا خطاً أحمراً لن نسمح بحدوثه، إلا أن مهمتنا لن تكلل بالنجاح ما لم يكن هناك دعم واضح وصريح من المجتمع الدولي دون مواربات أو معايير مزدوجة. إن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا توفرت الإرادة السياسية وخلصت النوايا. ومن ثم اسمحوا لي أن أعرض بشكل موجز تحديدا ماهية الدور الذي نتطلع إليه من مجلس الأمن الموقر باستخدام آلياته وأدواته الملزمة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط. أولاً، إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن ذلك هو الحل الجذري لعملية التصعيد الجارية في المنطقة، ووقف التصعيد المتعمد بما في ذلك في لبنان، ونلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفي، حتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية الإنسانية العاجلة، والانسحاب كذلك من على الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة، فضلاً عن فتح إسرائيل لكافة هذه المعابر تمهيداً للانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثانياً، تنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية. ثالثاً، تقديم الدعم الكامل والتمكين للسلطة الوطنية الفلسطينية ودعمها للقيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الشرطة والإدارة والحكم وإنفاذ القانون. رابعاً،
ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 67 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية، مع اعتبار هذا الأمر مهما وعاجلا إذا كنا صادقين في دعم حل الدولتين وإنفاذ العدالة الدولية التي أصبحت مصداقيتها ومصداقية الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن على المحك. خامسا، إلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية وفقا لجدول زمني محدد وواضح، مع متابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة في حالة التقاعس وفقا لميثاق الأمم المتحدة. السيدة الرئيس، لقد انتظرنا إقدام إسرائيل على الانتهاء من مفاوضات الحل النهائي لعقود طويلة وذلك دون جدوى، ولعلكم تتفقون معنا أنه قد حان الوقت لمواجهة رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين ولأحكام القانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن سياستها الصريحة الرسمية التي تستهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية. فالواقع أنه لم يعد هناك شريك في السلام في الوقت الحالي، لذا لقد حان الوقت للاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الذي دام لعدة عقود والذي وصفته محكمة العدل الدولية صراحة بأنه احتلال غير مشروع. ستظل مصر داعمة لجهود السلام الذي وضعت أسسه وأطلقته منذ 45 عاما، ونتطلع ألا يتقاعس المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وواجباته لإتمام هذا السلام الذي تستحقه كافة شعوب المنطقة. وشكرا جزيلا. I thank His Excellency Mr. Abdelati for his statement. I now give the floor to His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister for Foreign Affairs of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، بداية أعرب عن شكري لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين والتي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين. سيد الرئيس، تتصدر القضية الفلسطينية الأزمات التي تستدعي اهتمام مجلسكم الموقر في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية. لقد بتنا نرى بوضوح الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر. لقد طرحنا أمام هذا المجلس ذات القضية الملحة دون أن يقابل ذلك بتحرك جاد. فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح لحد الآن في تحقيق وقف إطلاق النار ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام. إننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي. من الواضح وجود فجوة متزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل المجلس، مما عطل أدائه وأضعف مخرجاته. فقد عبرت الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به دولنا: الحاجة الماسة لوقف إطلاق نار وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ونثمن في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية. إن تحقيق السلام يتطلب تمكينا من مؤسسات المجتمع الدولي وتحديدا مجلسكم الموقر، كما يتطلب الشجاعة في القرار والالتزام بالتنفيذ.
حيث أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة تقع على عاتق مجلسكم الموقر الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته. ولمن يقول أن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق السلام؟ لذلك أقول: لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام. ومن هنا أدعو أعضاء المجتمع الدولي وخاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما بذلك، دعما لحل الدولتين وحفاظا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام. تؤمن المملكة بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولذلك فإننا أطلقنا مع شركائنا في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، استشعارا منا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار. في الختام، تؤكد المملكة على تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استجابة لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير. شكرا سيد الرئيس. I thank His Highness Prince Al Saud for his statement. I now give the floor to the floor to His Excellency Mr. Hakan Fidan, Minister for Foreign Affairs of Turkey. Dear colleagues, I would like to thank at the outset Algeria for initiating this session. I also would like to thank to my friend Ms. Tanja Fajon, Minister of Foreign Affairs of Slovenia, the chairperson in Office of Security Council, for opening this debate to the participation of countries outside the Council. Today, we are confronted with a blade-sharp turning point. Our trajectory will define the world we want to live in and the way nations interact. As I articulated yesterday at a different setting, our so valued rules-based order is in shambles. This erosion is getting irreversible with each passing day. Wisdom could have prevailed to stop this barbaric war in Gaza before it expands to the West Bank, Lebanon, and beyond. It is so puzzling that certain international actors, which have the leverages to alter this horrific course, decided deliberately to stay paralyzed, and they show no reflexes whatsoever to take conclusive action. What we need to do is so clear. There is a UN Security Council resolution setting out fundamentals of a deal. An immediate and permanent ceasefire must be secured. Hostages, detainees, exchange should take place. Israel must withdraw from Gaza. Humanitarian aid needs to give unhindered towards Palestinians that are in dire need to survive. We are all aware that Netanyahu has consistently evaded such a deal from unfolding. So much encouraged by the impunity granted, he will continue with his genocidal acts until the international community, especially the Security Council, puts real pressure on Israel to stop. I underline the Security Council's primary responsibility for the maintenance of international peace and security. The Council, regrettably, so far failed to make sure Israel implements its resolutions. No arms embargo, no coercive measures. With Israeli aggression unbounded, Lebanon on target, we are now in uncharted waters.
all measures of international law and international humanitarian law have been sidelined, blindfolded. Intense bombing continues unabated without distinction of civilians and military targets. The Security Council should rise to its essential task. I urge all of you to stop this war and Israeli aggression. Only and only peace will ensure security of Israel, and peace will come only by two-state solution. Political or individual interests of Netanyahu and his fundamentalist partners should not endanger regional stability and international order. Let us pave the way for the two-state solution with an independent, sovereign, and contiguous Palestinian state based on the 1967 lines with each Jerusalem as its capital. Let us work all together for a just and lasting peace. This is our call to the Security Council. Thank you very much. I thank His Excellency, Mr. Fidan, for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Bassam Sabag, Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أدلي بهذا البيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة. أتوجه بالشكر لكم على عقد هذه الجلسة وللجزائر الشقيقة العضو العربي في مجلس الأمن على المبادرة لطلب عقدها. سيد الرئيس، منذ عام ونحن في هذا المجلس نكرر مطالبتنا المرة تلك والأخرى بضرورة تحرك مجلس الأمن واضلاعه بمسؤولياته الأساسية التي أناطها به الدول الأعضاء بموجب الميثاق، ألا وهي صون السلم والأمن الدوليين اللذان يواجهان اليوم تهديدات خطيرة متصاعدة جراء عجز مجلس الأمن عن وضع قراراته موضع التطبيق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مع ما يرافقها من عدوان على لبنان الشقيق واعتداءات متكررة على الأراضي السورية. إن من غير المقبول أن كل القرارات ذات الصلة التي اعتمدها المجلس على مدى الأشهر الماضية والتي لم يكن اعتمادها بالأمر اليسير جراء الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأعضاء في المجلس لإسرائيل لم تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن الغاية منها بالنسبة للبعض كانت مجرد تنفيس الاحتقان ومنح المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمها الوحشية. لقد شارف عام على بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، والذي لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. والسؤال الذي يطرح هنا: هل اتسق أداء مجلس الأمن مع المواقف التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من دولنا الأعضاء؟ لقد ردت سلطات الاحتلال على هذا السؤال من خلال مواصلتها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب أبشع أشكال القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني، وأيضاً من خلال توسيع نطاق جرائمها لتشمل الضفة الغربية. خلال الأشهر الماضية عرضت المجموعة العربية وعدد كبير من ممثلي الأمم المتحدة
ووكالاتها لآثار العدوان الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى من أعين العالم. اليوم نشهد تصعيداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم ومصادر رزقهم ودفعهم إلى النزوح بمئات الآلاف. قبل بضع ساعات فقط استهدف كيان الاحتلال الإسرائيلي أبنية سكنية تضم مئات المدنيين الآمنين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهو ما يضيف دليلاً آخر على مدى وحشية هذا الكيان واستهتاره بالقانون الدولي. من جهة أخرى يواصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، وآخرها استهداف منطقة الحدود السورية اللبنانية فجر هذا اليوم، وسبقه استهداف للنازحين المتواجدين على معبر حدودي بين سوريا ولبنان، وذلك بعد ساعات معدودة فقط من الاعتداء على منطقة يونين اللبنانية، والذي أدى إلى استشهاد 23 سورياً ممن يعيشون في لبنان، جلهم من النساء والأطفال. السيد الرئيس، تجدد المجموعة العربية التأكيد على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وعلى دعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. تعرب المجموعة العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى دول المنطقة، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع الخسائر الفادحة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والأضرار المادية والدمار في الممتلكات والبنية التحتية. تؤكد المجموعة العربية على ضرورة التحرك الفوري قبل فوات الأوان، وتقدر في هذا السياق الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. تدعم المجموعة العربية تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضرورة إنهائه، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما تشدد على ضرورة وضع القرار ذي الصلة الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. تدين المجموعة العربية بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتقويض وكالة الأونروا واستهداف وقتل العاملين فيها أسوة بغيرهم من الطواقم الإنسانية، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على ولاية الأونروا وعلى قدرتها على تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين على أراضيهم وفي الدول المضيفة. السيد الرئيس،
تؤكد المجموعة العربية على تضامنها القوي مع لبنان الشقيق وشعبه، وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها، كما تطالب أيضاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومنع تكرارها. تحمل المجموعة العربية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى حد يزج بها في حرب إقليمية شاملة تهدد السلم والأمن الدوليين. في الختام، تجدد المجموعة العربية التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي كان ولا يزال السبب الأساسي لما تشهده المنطقة من عدم استقرار، وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع قراراتها ذات الصلة موضع التنفيذ وإنهاء الاحتلال وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها في فلسطين وسوريا ولبنان. شكراً السيد الرئيس. I thank His Excellency Mr. Sabak for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Saeed Abbas Araghchi, Minister for Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, distinguished members of the Security Council, more than enough has been said about the horrors of ongoing genocide in Gaza, but not a single action is taken by the Security Council to stop it. Instead, the Israeli criminal mafia is rewarded, their crimes are justified, and their atrocities are normalized before our eyes. That's why Netanyahu and his companions have become so viciously emboldened to dream of repeating their carnage in Lebanon and of pushing the entire region into a full-scale war. It is very clear that they are counting on US support in their sinister campaign of terror and destruction. Just this morning, Israeli regime used several 5,000-pound bunker busters that had been gifted to them by the United States to hit residential areas in Beirut. While the Israeli regime must be held accountable for the atrocity crimes they have been committing in occupied Palestine and Lebanon, one cannot disregard the US complicity in their crime. I just remind the Council of a couple of facts. First, Israel's warmongering relies on US military support and political backing. American weapons constitute the major part of Israeli weaponry and ammunition used in Gaza, and therefore the United States is implicated in every aspect of Israel's atrocity. The vast majority of bombs Israel drops on Gaza are US-made. The US has sent so many arms to Israel since October 7 that the Pentagon has struggled to find sufficient cargo aircraft to deliver the material. If there is minimal honesty in US expression of concern over the loss of innocent Palestinian life in Gaza and Lebanon, it can simply deny Israel the tools it needs to commit crime. Mr. President, it is now more than a year of genocidal campaign in Gaza. More than 200,000 people have been slaughtered, wounded, or buried under the rubble. The whole Gaza Strip is leveled to the ground. Children and women have been deliberately mass murdered as part of Israel's deliberate whim to annihilate Palestine. The world has been watching with indignation and disgust, while the West has only been appeasing the culprit.
Mr. President, the Council's credibility is shrinking every minute, as it is prevented by Israel's major supporters from fulfilling its responsibility under the Charter. The Council must act now and stop Israel's cruel plan to exterminate an entire nation who have for 8 long decades been under brutal occupation and suppression. The Council's inaction is an invitation to more atrocity. The Council's members, and indeed the whole United Nations system, would be held responsible for every atrocity Israel commits in Gaza, in Lebanon, and elsewhere. Netanyahu and his criminal gang must have been arrested and prosecuted for the most heinous crimes, not to let him appear before this august body and take pride in his evil deeds. That's the historic shame that a high-profile killer dares to show up at the United Nations and poison the General Assembly with his disgusting lies and outrageous threats to invade other states and kill more people. He is illusional about the people in the region that he boasted about normalizing relations with Muslims by swimming through a sea of Palestinian and Lebanese blood. That's not going to happen for sure. As the Israeli campaign of death and destruction continues, the people in the region become more determined in their firmly held belief that Israel is a nasty outsider planted in our region as part of a colonial scheme to engage our region in unending cycle of wars and violence. We express our sympathy towards the people of Lebanon. The Islamic Republic of Iran will be on the side of Lebanon and resistance by all means. I thank you very much. I thank His Excellency Mr. Arakci for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Espen Barth Eide, Minister for Foreign Affairs of Norway. Dear Tanya, dear members of the Security Council, I speak to you as a representative of the country that facilitated the Oslo Accords back in 1993. We have been committed to the cause of fostering good relations between Israel and Palestine and to prepare for the work of establishing a Palestinian state. We always thought that we would recognize the state of Palestine, but we thought until recently that the right moment of doing that was at the end of a process of voluntary negotiations, open-ended, between the two sides. When the Oslo Accords were agreed, the idea was to build the institutions of a Palestinian state, bottom up. That we begin with the practical elements of a state, while negotiations would go on the 4 clusters of outstanding issues that we all know so well. And it was people like Yitzhak Rabin and Shimon Peres and Yasser Arafat and their teams who negotiated this, in my view, in very good faith, with a clear indication that they actually wanted to achieve this goal, which is why we thought, and I still think, given the information we had at the time, that the right thing to do was to build it bottom up, so that these outstanding issues of borders and status of refugees and security, all these questions could be settled at the end. And at that time, we, and I believe all countries of the United Nations, would recognize the state of Palestine. Well, at some point we realized that there was no progress in these talks, that not much happened. And I have been in and out of this job, and I've had the opportunity, both now and previously, to chair the AHLC, the ad hoc committee, for the donor committee for Palestine, which has been ad hoc for 31 years, which is a long interpretation of ad hoc. And we had a meeting yesterday, by the way, which was very constructive, and Prime Minister Mustafa gave a very good report of what he has done and his government has done since they came into our office some months ago, and also plans that were very broadly applauded by the donors, including the European Union and the United States of America, which are my co-chairs in that role. The problem was, in many of the years that we were doing this work, that we were wondering whether we were part of the solution or part of the problem.
On a good day, part of the solution, because we were building the quintessential institution that is necessary if you want to have a state. And we have seen, and this council knows this more than most, sometimes we recognize states without really having the interior in place. So the idea was that when the state was in place, it was really firmly built to be able to cooperate with Israel in a constructive manner, but also to provide the key services and provide for the aspirations of the Palestinian people. But on the bad day, we were thinking maybe we were a part of the problem, because we were just creating what some people saw as a process and what some people saw as status quo, as a kind of status in itself. And of course, the process is good if it leads to something, but it can be quite harmful if it does not lead to anything. So at some point, we realized that we could not go on eternally. We had to change gears. And what has happened now, I'm not going to repeat what so many people have said of the immense atrocities and the violence and the death and destruction which has been bestowed upon the people of Israel, the people of Palestine, both in Gaza and in the West Bank, and now also in Lebanon, and the fear of many countries that it will expand into other countries in the region, that even some of the peace accords that were acquired decades ago could now be in trouble. So out of that, we realized that we had to change gears. And together with precisely Slovenia, and I applaud you for your very good work here as president of the Council, and Spain and Ireland, and we added ourselves to the already long list of countries that have recognized Palestine, 149 right now. That leaves 44 states of the 193 members of the UN. And what we did yesterday, as was mentioned by the Foreign Minister of His Highness the Foreign Minister of Saudi Arabia, we launched what we call the Global Alliance for the implementation of a Palestinian state and a two-state solution, which brings together a number of countries that believe that we have to change gears and accelerate this work now, and that we have to see how we can come out of this deadlock and try to use this deep crisis also as an opportunity to move forward. So I urge, and the contact group that establishes this group urge all countries to contribute to the universal recognition of the Palestinian state and its UN membership, as we have done, Slovenia and my country and many others, to strengthen the institutions of the state of Palestine so that they are ready to live up to the expectations of their people in the West Bank, but also to prepare for their return to Gaza. Because we want one Palestine, not different Palestines. We want that Palestine which came out of the Oslo Accords, which means that it's the institutions that we know as the State of Palestine, which are the embryonic institutions of what finally will be the real existing universally recognized State of Palestine. But also, as was mentioned in the intervention of Saudi Arabia, that this also would be anchored in a broader regional setting of normalization, where many countries in the region would be ready to provide for the security guarantees of Israelis and Palestinians alike. This is an updated vision based on the Arab peace formula that was launched many years ago, but adapted to today's realities. Many speakers have invoked the ICJ decision of July this year, which very clearly points out in its legal language that the occupation is illegal, that it amounts to annexation, and that it has to come to an end. And the vast majority of the members of the General Assembly confirmed that position in its resolution last week, which, by the way, was the first resolution ever proposed by the Palestinian delegation and supported by many others, including my own country. In that context, I want to share with the Council the following observation. Of course, Israel has to be part of how this is finally settled. But it does not any longer make sense that if you're illegally occupying other people's lands, you have an absolute eternal veto on everything that is going to happen in that area. It does not fit with international law.
It does not fit with the vast majority, how we see it, the vast majority of people on the planet. This has to change. Towards the end, Madam President, I want to say to Israel, and I'm happy to sit beside Israel because we have no problem with diplomacy. We think that when we disagree, we do better speaking to each other than to cancel each other. So I'm happily sitting right here, and I want to say to our friends from Israel, Norway was an enthusiastic supporter of the establishment of the Jewish homeland of Israel, and we still is. We want Israelis to thrive and prosper safely, security, without terrorism, without fears to their life in Israel. But we have exactly the same love for the Palestinian people. We want the Palestinian people to thrive and prosper and live securely and safely in Palestine. And we do believe that the people of Israel and the people of Palestine are much more likely to do that if there is a two-state solution. And we think that this is exactly the moment to arrive at the two-state solution, which is why we believe that this is the moment to move forward, think outside the box, and to try to move towards a real progress on this field. And I want to remind the Council that it is bestowed in the Council, on the Council to be the primary source of upholding international security, international law, in accordance with the UN principles, in accordance with the UN Charter. And as the Secretary General told us on the opening of this session of the GA, international law is in trouble. It's in trouble, serious trouble in Ukraine, it's serious trouble in the Middle East and so many other places. This is an excellent opportunity to turn a very deep, alarmingly dangerous crisis into a major opportunity, and it's time to implement a Palestinian state so that we can implement a two-state solution. I thank you, Madam President. I thank His Excellency, Mr. Wright, for his statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Josep Borrell Fontelles, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission. Thank you, Mr. President. Everybody knows the figures. Since the start of the war, about 42,000 Palestinians have been killed, maybe more below the rubble of Gaza. Most of them are innocent civilians, including over 11,000 children. And this after 1,200 Israelis were killed and hundreds taken hostages. Many of them still are being kept in captivity, while Gaza has been reduced to rubble, a place where life is no longer possible. This week I met families of hostages. I already did during my last visit to Israel, and I see their agony. And 2 weeks ago I was in the border of Gaza. I heard the bombing behind me, and I saw large supplies of humanitarian aid which could be life-saving, but are not allowed to enter into Gaza. And it's difficult for me to add anything to what Commissioner General Lasserini of UNRWA said yesterday. Gaza is a place that horrifies even the most seasoned humanitarians. And I want to use this opportunity to pay tribute to UNRWA, of which 222 staff members have been killed. The European Union keeps calling for an immediate ceasefire, unconditional release of all hostages, unhindered delivery of humanitarian aid, which is really needed. And we support the US, Qatar, and Egypt in their ongoing efforts. It has already been said, escalation in the region is driving it into the abyss of a full-blown war across the blue line and in the region. While we are talking, bombs are again falling
in Beirut, and civilians are paying an unbearable price. The Foreign Affairs Council of the European Union, which I am proud to represent here, supports the French and American efforts for an urgent ceasefire in Lebanon and implementing the United Nations Security Council Resolution 1701 by your parties. It is essential, but allow me to remind that this resolution was adopted 20 years ago, and we are still asking for it to be implemented. Also in the West Bank, including East Jerusalem, it's about to fall off a cliff. And we continue condemning violence, the European Union continues condemning violence, all kinds of terrorism and settlement expansion. We have adopted sanctions on terrorist organizations such as Hamas, but also on some of the extremist settles. And as many have said, sorry, but West Bank is becoming another Gaza. And you can see the videos of bulldozers destroying roads, destroying water supply systems, destroying sewerage, all that in the name of fighting against terrorism, of course. Israelis, Palestinians, Lebanese, and all people deserve security and the protection of international law, all. For Israel's sake, as well as for the Palestinians, we need a strong, legitimate, and effective Palestinian Authority. Therefore, we support its reform, and on that basis, we provide emergency support worth 400 million euros, and we will work with key partners on further support. Finally, it is vital not to just focus on the many crises of today, but as my Norwegian friend has said, we have to work to resolve this underlying conflict. Therefore, yesterday, we co-hosted a high-level event with the Arab League, and I want to thank to everyone who made this event possible, and the OIC contact group and Norway, thank you very much to Norway, open to all United Nations members, all, no exclusion. Some decided not to go, but many did. It was a big event, a constructive and positive event. Under the chairmanship of Prince Faisal of Saudi Arabia, we launched this global alliance for the implementation of the two-state solution. Well, in fact, for the implementation of the Palestinian state, because the other state has already been implemented. And under its umbrella, all states and international organizations can bring together the practical measures to bring about a free Palestine next to a secure Israel. And I want to stress it. We want the security of Israel. We, Europeans, we ask for a free Palestine next to a secure Israel. Taking responsibility means that we must not only say what we oppose. I don't want this solution. Okay, then what is your solution? If you don't want the two-state solution, which is the solution? Someone knows a better one that can be explained and implemented? We have to act if we want to achieve. We will do this work with the whole world, quickly, because every day costs lives. But in the end, it is up to Israelis and Palestinians to make their own peace. And I know that both people experience this conflict as an existential one. Both fear the other want to destroy them. The Israelis fear to be thrown to the sea, and the Palestinians to be thrown to the desert. Extremist forces do their worst to fan the hate that killed Rabin. The hate that killed Rabin, and the same voices that were pushing for killing Rabin now are being heard
again. So all of us must help the societies to speak each other. Understanding the suffering of the other is certainly the most difficult challenge and the most difficult thing to be done by people in conflict. But it has to be done. And we Europeans, we can maybe, to present an example of this has been done. Let nobody say that this is not the time for the two-state solution. When was the right time? When will be the right time? How many more people has to die before it is the right time? The Palestinians are a people that refuse to die. Le peuple palestinien est un peuple qui ne veut pas mourir en tant que peuple. And there is nothing more absurd than anti-Semitism. There is nothing more absurd than to hate and to kill a human being because he belongs to another group, another ethnic, or professes another religion. And anti-Semitism has brought the humanity to the worst crimes. So please, don't let this word to be banalized. We refuse any anti-Semitic approach to this problem. And on this basis, it's time to act. It's time to act. Let's go to work. The bombs continue falling. We are living in a world done of resolutions, meetings, speeches. Out of this room, the real world is made of war, people being killed, misery, hate. Let's make this world to approach the real world, and let's make our word to have the capacity to change it. Thank you. I thank His Excellency Mr. Borrell Fonteles for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers, so this meeting is adjourned.
That's a wrap.